ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. వాట్ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ రెస్పిరేషన్? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెస్పిరేషన్. Exchange of gases means taking the oxygen in and remove the carbon dioxide from our body to out. While breathing, the respiratory organs absorb the oxygen from the gas and push out the carbon dioxide out. This is called exchange of gases. In which organ this exchange of gases process was done? Which organ is called respiratory organ? In which organ the exchange of gases process was done? By which organ? The process of exchange of gases by which organ, done by which organ is called? That organ is called respiratory organ. In human beings, thank you madam. In human beings, here exchange of gases done by different organs in different organisms. Exchange of gases was done by different organs in different organisms. Okay, like this. Here the table of organisms and respiratory organs. Respiratory organs are different in different organisms. Okay, they are not same in all organisms. They are not same. The respiratory organs are different in different organisms. Okay, first we take the, read this. Human being. In human beings, here organism is human being. In human being, the respiratory organ is lungs. The respiratory organ is lungs. In fishes, the respiratory organs are gills. In frogs, the respiratory organs are three types. One is gills, two is skin, three lungs. In frogs, in fishes, in frogs. In fishes, the respiratory organs are three types. The one is gills, second is skin, third is lungs. In cockroaches, the respiratory organs are trachea, tracheal respiration. Tracheal respiration was done by the tracheal respiration was done in cockroaches. In earthworms, the moist skin was the respiratory. Moist skin is the respiratory organ. In different organisms, the respiratory organs also different. Okay. In here, earthworm's skin is very thin. Earthworm skin is very thin and it has minute holes on it. The air go through these minute holes and the exchange of gases done in the moist thin skin of earthworm. The exchange of gases done in the skin, moist skin. So the respiratory organ in the earthworm is moist skin. The exchange of gases was done in the
moist skin in earthworms. The moist skin absorbs the oxygen into its body and remove the carbon dioxide out through these minute holes. So, this is the respiratory organs in animals was completed. Question: how the earthworms can breathe? Earthworms can breathe with the moist skin. It has very thin. Its skin was very thin, and it has minute holes. The air go through these minute holes into it, and the exchange of gases was done in the skin. The skin takes oxygen into it and push out the carbon dioxide out. In this way, the respiration was going on in earthworms. Do you understand this? Okay. Then the next class we will discuss about how the respiration process going on in plants. How the respiratory plants also living organisms. You know that? Plants also? Yes or no? Plants are also living organisms. They can breathe, they can respirate, they can grow. Okay? Only the living organisms can breathe, can grow, can react. Okay? అంతే కదా, బ్రతికున్న జీవులు మాత్రమే శ్వాస తీసుకుంటాయి, పెరుగుతాయి, రెస్పాండ్ అవుతాయి. మనం దానికి ఏమైనా చేస్తే రెస్పాండ్ అవుతాయి. అవునా కదా? రెస్పాండ్ అవుతాయి కదా. వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్? లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయి? లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంది? ప్రాణంతో ఉన్న జీవులు ఏం చేస్తాయి? కెన్ బ్రీత్. శ్వాసిస్తాయా లేదా? రెస్పిరేషన్ జరుగుతుందా లేదా? కెన్ రెస్పిరేట్, కెన్ బ్రీత్, కెన్ రెస్పిరేట్, కెన్ గ్రో. పెరుగుతాయా లేవా? రోజుకు పెరుగుతాయా? పెరుగుతాయి. ఎప్పుడు అలాగనే ఉంటాయా? పెరుగుతూ ఉంటాయి. దే కెన్ గ్రో డే బై డే, అండ్ దే కెన్ బ్రీత్, దే కెన్ రెస్పిరేట్, and also they can react, they can respond to the stimulus, they can respond to the stimulus, they can respond to stimulus. అంటే నేను నిన్ను గిచ్చిన, నీకు నొప్పి కలుగుతుందా లేదా? అంటే నువ్వు కదులుతావా లేదా? అంటే గిచ్చడం అనేది స్టిమ్యులస్, నువ్వు దానికి రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది రెస్పాన్స్. అవునా? పాము వచ్చింది, పాము రావడం అనేది స్టిమ్యులస్, దాన్ని చూసి దూరంగా ఉరకడం అనేది రెస్పాండ్. మరి జీవులు మాత్రమే చేయగలుగుతాయి. అవునా? వేరేటి చేస్తా? ఇప్పుడు టేబుల్ పాము వస్తా అంటే రుపుతుందా? అంటే ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం. దీనికి ప్రాణం లేదు కదా, దీనికి తెలియదు ఏం జరుగుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ నో సెన్స్ ఆర్గాన్స్. వాడికి సెన్స్ ఆర్గాన్స్ లేవు. వాడు పాము వచ్చేది దానికి తెలుస్తుందా? నీకు అగ్గిపుల్ల గీకి నీ దగ్గర పెడతాం, అక్కడనే ఉంటావా? కాలనీ అని చేయి దూరం జరుపుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్టిమ్యులస్ అనేది
అగ్గిపుల్ల గీకడం అనేది వేడి అనేది స్టిమ్యులస్, హీట్ అనేది స్టిమ్యులస్, నువ్వు చేయి దూరంగా జరపడం అనేది రెస్పాండ్. దీస్ stimulus and respond activities are done only living organisms, not in non-living organisms. ప్రాణంతో ఉన్నవి కదులుతాయా, పెరుగుతాయా? Non-living organisms cannot breathe, cannot respirate, cannot grow, cannot respond to stimulus. That is the difference between living organisms and non-living organisms. What are the example to living organisms? Say, what are the living organisms? Can you say some examples? What are living organisms? Trees. Very good. Human being. చెప్పండి గట్టిగా. Human being. Fishes. చెప్పండి గట్టిగా. Animals. All animals are human beings. Birds. All animals are living organisms. మరి what are non-living organisms? Things. I do. Things. Vehicles, థింగ్స్. చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంది నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం? విండోస్, డోర్స్, బీరువా, టేబుల్ ఇవన్నీ నాన్ లివింగ్. దే డోంట్ హ్యావ్ లైఫ్. They don't have sense organs. They cannot grow. They cannot breathe. They cannot respond to stimulus because they don't have life. వాటికి జీవం ఉందా? మరి జీవం లేని వాటిని ఏమంటారు? నిర్జీవులు, నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో టుమారో we will discuss respiration in plants. Okay.